Σ' το κρασί μου, Βασίλη. Από πίσω σου. Thank you all. Have a seat when you have a chance, please. First, I want to thank you all for coming on what is a threatening evening with the storm that's coming. You've all braved the sleet and the snow that could be hitting us in a few hours, and no doubt that's impacted attendance at this point. Oh, that's perfectly all right. You can have a seat, Presbytera. Yes, Presbytera has to take her photos. Thank you all for coming. It's a pleasure for us to have another presentation of art, language, and culture at the Maliotis Center. And this evening, we are particularly thankful, Dimosthenis, for you being here and for making the long trek from Athens. We appreciate all of you who are attending. And as always, we have to thank Markella Petitsis and Presbytera Chrysoula Koukoundi for all the organization that's involved in allowing these to come forward. So with that, I will pass the microphone on to the two of you to introduce our special guest. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Presbytera Chrysoula Koukoundi, the Executive Director of the Center, and on behalf of our entire Maliotis Cultural Center team, it is my joy to welcome you here this evening to the poetry reading of Searching for My Footsteps by Dimosthenis-Dimitrios Despotidis. Thank you all for coming. Good evening, and thank you for being with us tonight. I'm Markella Petitsis, the Assistant Director of the Maliotis Cultural Center, and I'm excited to welcome you to this intimate poetry reading by the poet himself, Dimosthenis-Dimitrios Despotidis. Before we begin our presentation, please allow me to share a little bit about our center. The Maliotis Cultural Center's mission is to promote Hellenic culture and language. We pursue our mission through diverse programming, including lectures, seminars and conferences, Greek concerts and dance performances, student engagement, traveling and permanent exhibits, and Hellenic American community events, and through the support of patrons and viewers on the live stream like you. The Maliotis Cultural Center also serves as the main social and cultural gathering place for the students of both Hellenic College and the Holy Cross Greek Orthodox School of Theology. If you enjoy this event, please consider supporting the center by donating on our website, www.maliotis.hchc.edu, or making a check out to Maliotis Cultural Center, and by attending our other upcoming events that are free and open to the public. Tomorrow, March 4th, and also on March 11th, Maliotis will hold a Cretan dance workshop for all ages organized by Sofia Travayakis. Monday, March 12th, Maliotis will hold an open lecture in cooperation with the Hellenic College Holy Cross chaplain, Father Bartholomew Mercado, on military chaplaincy for ordained clergy with Father Sophronius Vomend. March 16th, we will continue our open mic karaoke night series, which is open to the community. You can learn about these and more offerings on our website, Instagram, Facebook, or through our newsletter, which you can sign up for at the greeting table at the back of the room. Tonight, Maliotis Cultural Center presents poetic compilations from Searching for My Footsteps with Dimosthenis-Dimitrios Despotidis. Please follow along with the program and provided translations. To introduce tonight's presenter, I invite Dr. Timothy Petitsis to the podium, Interim Dean of Hellenic College. Dean Timothy Petitsis earned his doctorate in systematic theology from the Catholic University of America in 2003 and has been assistant professor of Orthodox Christian ethics at the Holy Cross School of Theology since 2005. Before joining the seminary faculty, he taught at the St. Nicholas Orthodox Seminary in Seoul, Korea, and at Marymount University in Arlington, Virginia. In 2006, he became the director of the St. Helens Pilgrimage, the school's study abroad program in Greece, Mount Athos, Constantinople, and Jerusalem. In 2020, he was named the interim dean of Hellenic College.
America's oldest Orthodox Christian liberal arts college, a position in which he still serves. Dean Petitsis' book, The Ethics of Beauty, published in 2019 with the St. Nicholas Press, presents a comprehensive Orthodox worldview in contemporary language and has sold over 6,000 copies. In 2019, he co-founded Beauty First Films, whose mission is to produce films that transport the viewer to a place of awe, beauty, and holiness. And he helps every year to design its liturgical seasons calendar, available in our campus bookstore. Thank you for joining us this evening, Dr. Petitsis, and afterwards I'll introduce tonight's featured speaker. Good evening, everyone. We welcome you to Hellenic College. My name is Timothy Petitsis, as Markella just said, and I am grateful to serve here as the Academic Dean of Hellenic. During the almost 15 years that I have been associated with Hellenic College, it has been my privilege to advance its mission, which is to contribute powerfully to the intellectual and spiritual renewal of Orthodox Christian young adults throughout the United States. Hundreds of students have had a transformative experience at Hellenic College, in which they learned confidence, acquired a great education, prepared for successful careers, made close lifelong friends, and developed their spiritual lives in a balanced and Christ-centered way. Hellenic College offers 6 majors, including business management, classics and Greek studies, literature and history, liberal studies, psychology and human development, and religious studies, with tracks for both priestly and lay vocations. If you are currently enrolled at another undergraduate institution, consider our tuition-free Semester of Faith, which dozens of students from around the country have experienced with great success, returning to their home institutions with fully transferable academic credits and a renewed sense of purpose and calling. Hellenic College is a place which, as you can tell from its name, celebrates the legacy of more than 3,000 years of Greek language and civilization. We also celebrate the living legacies of Orthodox Christianity, of the Ecumenical Patriarchate, and of the founders of this holy hill. These founders hailed from esteemed centers of learning like the Halki Theological School, the Patmiada Skoli above the Cave of the Revelation in Patmos, and from the Holy Cross Seminary in Jerusalem. We are moreover proud to acknowledge that in standing on this campus, we claim a special connection to its first European owner, John Eliot, a man who sacrificed more to secure the rights of indigenous North Americans than perhaps any other European of the 1600s. The Reverend John Eliot also published the first Bible in North America in the Massachusetts language while holding this campus as one of his home bases. No other Bible will be published in North America for 130 years, and the Reverend Eliot is known in the Anglican Church today as the Apostle to the Indians. In sum, at Hellenic College, we invite you to join us not only in working toward a creative and positive future, but in honoring the ancestors. Our ancestors in Orthodox Christianity and in Hellenism, the indigenous ancestors who lived here some 8,000 years or more before contact with European culture, as well as our own and your own particular ancestors, remembering them all with gratitude, respect, and the calm determination to build a spirit-filled future upon the basis of their achievements. And in this spirit, I turn back to Markella to welcome Mr. Dimosthenis. Thank you, Dr. Tim. And now for tonight's featured speaker, a little bit about him. Dimosthenis-Dimitrios is of Greek origin and a year 11 student of the British International School of Athens, Campion. In 2021, he published his first poetic compilation under the title Searching for My Footsteps, which you can see behind me here, both in the Greek and in the English language. His books have been endorsed by the Ahepa family and the Daughters of Penelope and have been circulated worldwide via Amazon. In 2019, Dimosthenis won the first position in the International Poetry Competition of the Never Such Innocence Foundation in London, among 4,000 participants from 44 countries, with his poem under the title Inspirational Poem, which you're going to hear tonight. In 2019, he became an NSI ambassador. In 2021, he won an honorary distinction from the Literary Union of the Writers of Northern Greece with his poem Thoughts of Life. September 2021, Dimosthenis became an ex officio member of the Athenian Association. Also in September, literature director of the International Action Art,
an international organization with 47 countries. That December, he won an honorary prize from the Museum of Philhellenism and the Society for Hellenism and Philhellenism for his dedication to perfection along with his creative spirit. In 2022, he became an honorary member of the Union of Literary Writers of the 5 Continents based in Argentina, an ambassador of the Mil Millentes por Mexico Internacional and the Ontinime Books Latino, as well as the Red X Children and the Youth Network. Under this title, he took part in the World Summit of Children and Young Leaders Entrepreneurs for Peace in Mexico. In 2022, June, he received the COBIS Student Achievement Award for representing his school, the Campeón School, from 250 nominations with 93 schools worldwide for his significant contribution to the wider community. In September of 2022, he became an honorary member of the International Society of Greek Writers and Artists, honorary prize from the Association of Andrion and Prias for his creative spirit along with his dedication to excellence. And in February of this year, he became a member of the Writers' Capital International Foundation. He speaks 4 languages, English, Greek, French, and Spanish. At such a young age, he's accomplished so much, and we're excited to hear from him tonight. And I welcome to the podium Dimosthenis-Dimitrios. Thank you for being with us tonight. I am delighted and honored to be here with you today at Maliotis Cultural Center. I'd like to thank personally His Eminence Archbishop Elpidoforos, Mr. George Kandonis, President of the Hellenic College, Holy Cross, Dr. Timotheos Patitsas, Dean of Hellenic College, Dr. Petros Vamvakas, Chair of the Department of Political Science and Associate Professor of Political Science at Emmanuel College, Boston, Mr. Vasilis Kafkas, President of the Federation of Hellenic American Societies of New England, and last but not least, Mrs. Chrysoula Kourkoudis, Director at Hellenic College, Holy Cross, for coordinating everything. Finally, I'd like to thank everyone here who's attending my presentation tonight, feeling my dreams, anxieties, and fears, and aspirations about the future, wishing and encouraging the younger generations to remain confident, hardworking, and patient. The cover of my English book depicts the lighthouse of Andros, where I hail from, and represents their transition from darkness to light. The lighthouse of Tourlitis, in the capital of Andros, Chora, was built in 1887 and is the only lighthouse in Europe that was built on rock in the middle of the sea. It's very impressive as well as picturesque. As the lighthouse of Tourlitis in the capital of Andros remains silently on a cliff, no matter how difficult the circumstances are, illuminating that path for seafarers for almost 120 years, as a beacon of hope and tranquility. In the same way, it symbolized for me the patient strength and the transition from darkness to light. Last but not least, a special tribute has been made to the celebration of the International Greek Language Day. The majority of the poems, if not all, have been closely associated with personal snapshots from my life. A major part of the compilation under the name Searching for My Footsteps has been composed during the second lockdown. My emotions at the time were many, peculiar and special, along with my mental fluctuations. I had so much time to dream, to imagine, to write and compose. I tried to do my best as to avail of my time as effectively as possible, trying to depict different chapters of my life so far, in an attempt to compose the puzzle of a particularly interesting and vigorous life. Having tried to capture the feelings and thoughts about what has influenced and fascinated me, leaving me breathless, having satisfied my curiosity, having calmed me down, as well as soothed me, I've also tried to keep my passion and flame for Greek education and Greek culture in general, burning through the course of years as they have shaped my way of thinking and have characterized my identity immensely. Having also tried to show my perspective and agony with my own small, humble, and personal strengths, as reflected in my first poetic compilation, I would also like to assist in the overall effort in promoting and reinforcing the Greek language along with the Greek culture. My aim is to encourage young children, along with people above my age, in order to participate in all aspects of Greek life with consistency,
not only through everyday learning of the Greek language, which is considered the mother of all languages and the cornerstone of every intellectual and balanced individual, but also through acquisition and dispersion of cultural awareness. Now I'll begin with my inspirational poem. Never before was the sky so dark. Never before was my life so empty. Never before was I so vulnerable. Leaving my home island, encountering a cold blizzard, carrying the Caribbean spirit of soldiers' combativeness and resistance. Extremely proud of fighting for my own country, I seek to strengthen any ability I already have. Forced from my glad wings that bore me to the stars, hardly could I see a beam of light through the tunnel. Where did that beauty come from? Was there a miracle? Dear Lord, strengthen any ability I have already. Trace paths of peace and harmony for those who are uncertain, and enlighten our road. Victory has to be achieved. Success has to be restored, facilitating and paving the way of our lives. What could have happened if we hadn't fought so fiercely for our dear Commonwealth? Not a drum was heard, not a soldier was discharged. His farewell shot as independence was celebrated. Ύμνος για την ελληνική γλώσσα. Οδή στην ελληνική γλώσσα. Ύμνος στον πολιτισμό. Από άκρη άκρη, σε κάθε χρόνο στον κόσμο γιορτάζεται, στις 9 του μηνός Φεβρουαρίου εκφράζεται. Τι χαρά, τι συγκίνηση, μεγάλη κληρονομιά, ομφάλιος ολόρος. Το παρελθόν με το σήμερα συνδέει και πρόσωλο ταχώς τον κόσμο όλο αλλάζει. Τυχεροί όσοι τη γλώσσα μας μιλούν, με περηφάνεια, περισσή, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία, ποίηση, όλα μαζί. Σε μια μοίρα κοινή, για μια ζωή ιδανική, με αξία και προοπτική. Σκέψεις ζωής. Αγάπη για την πατρίδα. Τιμή στους ανθρώπους που πάλεψαν και τη ζωή τους έδωσαν για τη δική μας λευτεριά. Σεβασμός στην ιστορία. Έντοξο το παρελθόν. Αβέβαιο το μέλλον. Αν μέτρα δεν παρθούν, την αλλαγή να φέρουν. Δράσεις δρομολογούνται. Το πνεύμα αστήρευτο να μείνει. Η ελληνική γλώσσα να διατρανωθεί. Στα πέρατα του κόσμου να διαδοθεί. Βίος ελεύθερος, μα όχι ανθόσπαρτος. Συλλογισμός ελεύθερος, μα όχι αναντικατάστατος. Πόλεμοι πολλοί έγιναν. Θυσίες άλλες τόσες. Όλοι κάποιον σκοπό υπηρετούν. Όλες ξανά προς τη δόξα τραβούν. Παρακαταθήκη μοναδική όσα χρόνια ζήσαμε. Πολιτισμό ανακαλύψαμε. Το φεγγάρι κατακτήσαμε. Ξανά στις ρίζες μας γυρίσαμε. Την ποιότητα αναζητήσαμε. Χρέος όλων μας το έθνος να προχωρήσει. Η ζωή να μην ματώσει. Γαλήνη να επικρατήσει. Το κόσμο όλο να κυριεύσει. Ποιος είμαι, τι εκπροσωπώ. Ανθρώπινη οντότητα, πέρα, πάνω από κάθε ιδεώδες. Ποιος είμαι, πού πάω, ποιος είναι ο σκοπός μου, τι είμαι τελικά. Προϊόν ανθρώπινης ανάσας, απόσταγμα φιλοσοφίας, από τα έγκαρα της ψυχής μου, φαντασία και συναίσθημα τη σκέψη μου διεγείρουν. Πρόκληση για κάθε κίνηση, έμπνευση για την επόμενη μέρα. Ως ένας μικρός υπότης, περιπλανόμενος στα βάθη του απέραντου σύμπατος, τα καράβια ξεπροβοδίζω στο ατέρμονο ταξίδι τους. Αχ, πόσο θα ήθελα μαζί τους να είμαι. Τα πέλαγα να αρμενίζω ελεύθερος, χωρίς κατάρτι, χωρίς πανιά, χωρίς προορισμό. Μόνη πηξίδα ο ήλιος, η αλμύρα, ουρανός απέραντος, όπως και τα όνειρά μου. And now a brief musical interlude by Catherine Zuderveen of The Maid of Athens with the music by H.F. Wells.
Επαφή με τα θεία. Επίκληση κάνω στα θεία. Τη προσευχή μου πάνω απ' όλα. Χωρίς δισταγμό, βοήθεια ζητώ. Όχι για μένα, για κάθε πονεμένη ψυχή. Μα ποιότερο για κάθε βασανισμένο, κάθε ταπεινωμένο όν. Λευκή η ψυχή μου, σαν το κρίνο. Άγρυπνος ο νους, έτοιμος για προσευχή. Προσπαθεί να ηρεμήσει, προσπαθεί να ημερώσει, με λαχτάρα, καθοδήγηση να ζητήσει, τη θεία φώτιση να δεχθεί. Άσβεστη η δίψα μου για μάθηση, άσβεστη η φλόγα που καίει τα σωθικά μου, σαν πύρινο σίδερο τη σκέψη μου λελατεί, ανοίγοντας δρόμους διάπλατα, για τη σωτηρία του κόσμου παρακαλώντας. Οικέτης, αγγέλων λύρες ακούω, θαυμάζοντας την παντοδυναμία σου. Κύριε, μόνο όποιος πιστεύει σε σένα, νικητής και παντοδύναμος σε όλο τον κόσμο θα είναι. Looking through the glass, my first poem at 11 years old. Looking at the reflection of myself in the cold, looking for the fragments of my soul in the street, always alert, I always remain courageous. Wearing fragile glasses on my way, coated with a frame, metallic, black, out in the snow, too vulnerable to move forward, too ignorant to know. Life without prejudice, my greatest pleasure, covered with transparent glass outside my field of visions, only with a film of colored light. Shining glass, always a price through which you can undisturbedly see, ready to recognize a glass of finest quality as I describe my feelings on the noble grass. Αφύπνιση συνείδησης. Μην καταθέτετε τα όπλα. Όποια δυσκολία και αν περνάτε, αντισταθείτε. Αντισταθείτε στο πρόχειρο, στο εύκολο, στο εφήμερο, στο δίθεν, στο λίγο, στο μέτριο, στο τίποτα. Λάσπη όποιος και αν ρίξει, τη ψυχή και αν λαβώσει, ακόμα και αν ματώσει, προσωρινό είναι. Προσωρινά είναι όλα. Όλα περνούν, πίσω δεν γυρνούν. Ψυχή αθάνατη στο χρόνο, ελεύθερη, χωρίς ίχνος δουλειάς, χωρίς ίχνος μνησικακίας. Παρακαταθήκη, ηρεμία αφήνουν, η χαρά διπλή να γίνει, το μέλλον να ανθίσει. Μεγάλη Παρασκευή. Μόνο σωπαίνω και μονολογώ. Ο καιρός φέτος ήταν μελαγχολικός, ο ουρανός μουντός. Η θάλασσα υπέροχη, αγέροχο το πέλαγος. Λούζεται στο φως της ηρεμίας, στην ησυχία της πλάσης. Καμπάνες πένθυμα χτυπούν, μοβ κορδέλες οι εκκλησίες φορούν, λουλούδια απ' τους κήπους οι γυναίκες κρατούν. Με κρίνους και τριαντάφυλλα επιταφείους στολίζουν. Ο θρήνος κυριαρχεί, βαριά η θυσία, βαρύ το χρέος του καθενός. Δύση ταπεινή να κάνει, τη θυσία να τιμήσει. Άλμα να κάνει, στο φως να πορευτεί. Όποιος δεν σταυρωθεί θα λάμψει. Με οδηγό το πνεύμα αστέρι. Οι καρδιές θα ευωδιάσουν. Μελωδίες θείες θα ακουστούν. Πλακούρα. Gazing at the waves. Morning of August. Behind the shades I look. The wind is raging. Inexorable the Etesian winds. Huge waves rise. Relentlessly the rocks of Plakura beating. Foams are formed. Memories are drawn. Remembrances drift away. Sufferings are forgotten. Sorrows are lost. Pain is mitigated. Plakura seems inaccessible. The waves carefree. As a choir of strings seems as though the last orchestrating behind the Virgin Mary of the sea, against a background of blue and white. My heart bursts. It asks for redemption, an Etesian wind of August that is, without end. Waves, oh waves, wash away the misery, the darkness, defeat. The woman of Andros, poor mother, with knobs on your hand, generations of sailors you've raised, oceans to the ends of the world you tamed, a demanding life, tiresome, a few moments of joy in your soul you felt, but you never broke. Steadfast and harsh, you look like the lighthouse of Tolitis. The waves rise, they crash upon you. With unprecedented fury they bathe thee, but thou, still standing like a rock, struggling alone every day, bitterness into strength you turn. Everyone's soul, nothing shall be lacking. Money to save, savings to accumulate, your family to prosper. You look tough,
But only you know your demons, the ones that have kept you up all night. Solutions to find, moving on with your life. Justice to deliver. A tribute, little to thee. Huge respect, great love. Nothing to describe the feeling. And now a few reflections by Mr. Vasilios Kafkas, the President of the Federation of Hellenic American Societies of New England. Καλησπέρα σας. Δημοσθένη, το μέλλον σου είναι απέραντο. Μιλήσαμε λίγο χθες και σήμερα, αλλά περισσότερο χθες. Μας δίνεις ένα κομμάτι από την Ελλάδα που όταν επισκεπτόμαστε την Ελλάδα το βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά δεν μας το λέει κανένας. Εσύ ήρθες εδώ να μας το πεις. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ένας νέος 15 ετών να προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει σε πολύ κόσμο και ξέρεις και 4 γλώσσες. Τα αγγλικά σου είναι η τρίτη γλώσσα από ό,τι μου είπες. Τα ισπανικά είναι η δεύτερη, αλλά είναι κάτι που εντυπωσιάζεις. Το μέλλον είναι δικό σου. Θέλω να σταθώ σε 2 πράγματα που είπες, ότι είναι αβέβαιο το μέλλον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί όταν και εγώ ήμουνα 15 χρονών, αυτό έλεγα. Ότι το μέλλον είναι αβέβαιο. Και θα γίνει αβέβαιο περισσότερο εάν εμείς και όλοι οι άλλοι και στην Ελλάδα και στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο δεν ενδιαφερθούμε. Τότε πράγματι το μέλλον θα είναι σκοτεινό και αβέβαιο. Αλλά σαν ανθρώπους νέους σαν εσένα, καμάρι της μητέρας σου, αλλά και όλων, πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο. Η καινούργια τεχνολογία. Έλεγα σε κάποια εφημερίδα πριν 1 χρόνο, αυτά που είχα δει στην Ελλάδα και δεν ήταν και τόσο καλά. Από τα σκουπίδια, τον τρόπο που παρκάρουν, τον τρόπο που σταθμεύουν, τον τρόπο που οδηγούν και άλλα πολλά στις υπηρεσίες να πάρεις ένα χαρτί. Πράγματι, ήμουνα τότε πολύ σκεφτικός για το μέλλον. Αλλά βλέποντας όμως με το μυαλό το δικό σου, το vision το δικό σου, τη βλέψη που έχεις για το μέλλον και πώς βλέπεις τα πράγματα που είναι γύρω σου, έβγεσου. Αυτό μπορώ να σου πω. Το γεγονός ότι εισπράττεις από την ιστορία, το γεγονός ότι εισπράττεις από τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, ιδέες, και αυτές οι ιδέες, όπως είπαμε και χθες, μπορούν να έρθουν και στις 2 και στις 3, στις 5 το πρωί και πρέπει να τις γράψεις κάτω. Σου εύχομαι να γίνεις ένας νέος Σεφέρης, ένας νέος Ελίτης, ένας νέος άνθρωπος που θα βοηθήσει τον ελληνισμό πανταχού της γης. Και εμείς εδώ απόψε, πιθανόν και εγώ, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να είναι λιγότερο η αφομοίωση. Η ελληνική ταυτότητα πρέπει να παραμείνει. Έχουμε πολλά όπλα. Το πρώτο όπλο είναι η γλώσσα μας. Το δεύτερο όπλο που έχουμε είναι η θρησκεία μας. Και πρέπει πάνω σε αυτά τα 2 οι Αμερικάνοι λέει να κάνουμε invest. Πρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα. Εμείς, κάποιοι εδώ, ίσως πιθανόν να έχουμε φάει και πετριά στο κεφάλι, είναι και εδώ και ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Τραβαγάκης, προσπαθούμε να σταματήσουμε αυτή την αφομοίωση. Στις 30 του Απρίλη, εδώ στη Βοστόνη, με τη βοήθεια όλων, θα γίνει μεγάλη παρέλαση του ελληνισμού. Δεν είναι για μας. Είναι για το μέλλον, για εσάς τους νέους και για άλλα παιδιά. Αυτό που έδωσα πολύ μεγάλη σημασία στα λόγια των ποιημάτων σου, αλλά και στη γενική, σαν άτομο που σε βλέπω, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Το μέλλον ο δικό σου. Συγχαρητήρια και σε εσένα και στη μητέρα σου. Να είστε καλά.
Τιμή και μνήμη. Ένα-δύο. Τιμή και μνήμη. Τιμή σε όσους ξεσηκώθηκαν. Οπλαρχηγούς, καπεταναίους, παπάδες, λαϊκούς. Τη λευτεριά να μας χαρίσουν, ελπίδα να μοιράσουν. Με έναν όρκο ιερό, υπάρχοντα και ζωή χάνουν. Μα δεν δειλιάζουν. Καλύτερα μια στιγμή ευτυχίας παρά μια ζωή δυστυχίας. Τι κρίμα όμως, δεν βλέπω πια καθαρά. Αγώνες έγιναν, αλυσμόνητοι έμειναν και εμείς ακόμα τρογόμαστε, προς το μηδέν πορευόμαστε. Εμπρός αδέλφια, αντισταθείτε, οι θυσίες των προγόνων τόπο να πιάσουν. Εμπρός, τη φλόγα αναμένει να κρατήσουμε, τη μαυρίλα να νικήσουμε. When TikTok is thriving. TikTok, a trend you have become, turning crazy the young people, all uploading videos, one moment of fame to catch. Grimaces incomprehensible, words confused, meaningless, movements fleeting, all at once confusing. For an illusory purpose, for easy profit, shallow emotions, incoherent. But what is really going on? Don't we have any brains at all? TikTok, a place in our mind. Now you have stealing impressions, haggling over our concentration, entertainment providing. You have become toxic, you better go. The soul of aviators, the clouds are torn, freedom messengers, high in the heavens flying, having meetings with death himself, fighting aerial battles with great joy, battles for patriotism and heroism alike when fate calls. The iron is glittering, fire in the heart, strength in the hands. No one will go unpunished. Justice will be revealed. Like the 300 of Leonidas guarding the gates of heaven, darkness may not pass. The light will prevail, our hearts to rule. And now a reflection from Mrs. Maria Kyriakandonaikis, the director of the Afternoon Parochial School of St. Nectarios Church in Roslindale. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Δημοσθένη, πολλά συγχαρητήρια και θα συμφωνήσω με τον κύριο Καυκά που τα είπε τόσο ωραία νωρίτερα, αλλά θα μιλήσω από τη ματιά του εκπαιδευτικού, αλλά και της μάνας. Και εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στη μητέρα σου για τη σπουδαία δουλειά που έχει κάνει και φαίνεται. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καυκά ότι το μέλλον είναι λαμπρό για σένα και αυτό σαν Ελληνίδα, σαν εκπαιδευτικό, σαν μητέρα με κάνει να ελπίζω πραγματικά για το μέλλον και να νιώθω περήφανη για τους νέους μας και πραγματικά να μου δίνει ελπίδα, ειδικά εδώ, στη μικρή μας Ελλάδα, η ομογενής, γιατί είναι διαφορετικό να το ζούμε από μακριά. Μίλησες για την ελληνική γλώσσα, μίλησες για την ιστορία μας, κατάφερες να μας ταξιδέψεις από το παρελθόν και την ιστορία μας και τους αγώνες στο TikTok της εποχής και στη νέα πραγματικότητα. Και με κάνεις λοιπόν να ελπίζω ότι όσο υπάρχουν νέοι σαν και σένα, είτε εδώ, είτε στην Ελλάδα, και έχουν το ταλέντο το δικό σου μέσα από τη γνώση τους να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο και σε αυτή την ηλικία, θα πει ότι υπάρχει μέλλον και ότι η ιστορία ευτυχώς και επαναλαμβάνεται καμιά φορά και τους σπουδαίους ποιητές μας και συγγραφείς που όλοι εμείς διδάσκουμε στους νέους σαν και σένα, όπως και την ιστορία και ειδικά αυτόν εδώ το μήνα, που εκεί στον Άγιο Νεκτάριο διδάσκουμε ιστορία και πολιτισμό στα παιδιά που ζουν εδώ και δεν τα έχουν ακούσει ποτέ τους και πάμε στην παρέλαση περήφανοι ως Έλληνες. Είναι σπουδαίο λοιπόν να υπάρχουν παιδιά σαν και σένα που ταξίδεψες τόσο μακριά, να μας ταξιδέψεις και εμάς με τη δική σου γλώσσα, με τη δική σου έκφραση και να διδάξεις πολιτισμό και ιστορία.
στους νέους σαν και σένα στη δική σας γλώσσα. Συγχαρητήρια και σου εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον σου. Ευχαριστώ πολύ. Ποίημα για τη μικρασιατική καταστροφή. Ο ουρανός βάφτηκε κόκκινος. Αστραποβόλησαν οι ρούγες. Αίμα χύνεται άφθονο στους δρόμους. Στα στενά τρέμουν τα καλντερίμια. Λυγίζουν από το ποδοβολητό των αλόγων. Φωτιά, ρημαγμός, διασυρμός παντού. Όρθια σηκώνει τα σπαθιά. Αδυσόπιτοι οι τσέτες. Δεν αστιεύονται. Πετσοκόβουν όποιος στο δρόμο τους βρεθεί. Ακόμα κι αν δεν ενοχλεί. Γυναίκες, παιδιά, γέροντες, παλικάρια μούστακα, κορίτσια ετοιμάζονται. Τι ντροπή, τι φρίκι. Ω Σμύρνη, καμάρι, άλλοτε του κόσμου ολάκερου. Στο στόχαστρο άδικα μπήκες. Τον πολιτισμό σου δικαίως οι λαοί εζήλεψαν. Τα όμορφα κορίτσια, την οικοκυροσύνη, τις φεγγαρόφωτες βόλτες, τα σουλάτσα στην προκυμαία, τις χαρές, τα τραγούδια, τις βεγγέρες, ακόμα αντιχούν. Με παράπονο μοναδικό, μα δεν θα επαναληφθούν. Μαχαίρια στην καρδιά σου έδωσαν, ανεπανόρθωτα να σε λαβώσουν, το ηθικό να κάψουν. Εσύ όμως στέκεσαι εκεί, αγέροχη. Αν και καμένη, η μνήμη ποτέ στους αιώνες δεν θα σβήσει. Και ευχή όλων, πάλι με χρόνο και καιρούς, πάλι δική μας να γίνεις. Αίμα, υδρότας, φωτιά, αγωνία, φόβος, όλα την προκυμαία καρτερούν, πανικός παντού. Ω Σμύρνη μου λατρεμένη, όταν λαμπάδιαζες η ψυχή το σώμα σου, αφήνοντας τους ουρανούς ανέβηκε. Κλαιούσα γοραιά, σιωπηλά, ακόμα και εκεί, με αξιοπρέπεια περισσή. Κανείς δεν σου στάθηκε, μήτε άνθρωπος, μήτε Θεός, σύμμαχος ουδής. Ω Σμύρνη μου, ξεχασμένη από όλους, διαμαντένια στέκα στα μαλλιά της ξελογιάστας μικρασίας. Καμάρι πια δεν λογίζεσαι, λες και θεοί του πλούτου σε ζήλεψαν. Τη δόξα σου περισσότερο, τις γλυκές ημέρες που έσφιζαν από ζωή, έρωτα, πολιτισμό. Ή μήπως τις γυναίκες σου, γυναίκες με πάθος, δύναμη, γενοδορία, αξιοσύνη, αξιοπρέπεια, κομψότητα. Καθώς η ψυχή μου ξεριζώνεται από τα άγια του τα χώματα, καθώς για τελευταία φορά σε αντικρίζω, δεν έχω τίποτα άλλο, πιο σημαντικό, πιο μεγάλο να πω, παρά μία ευχή να κάνω. Ποτέ ξανά τέτοιο μακελίο. Ποτέ ξανά κανένας λαός τέτοια θηριωδία να μην βιώσει. Poem about climate change. Never before was the world at stake. Never before have we inherited a problem not exactly of our own generation's making. Everyone has to realize the disastrous effects the toll is on our hands, not realize how heavy it is. Extreme events, hurricanes, wildfires, floods. Confront your fears, overcome all the obstacles, fight for a better world. Create bonds of peace between countries, bonds of culture, bonds of education, bonds of trust. Exchange ways of thinking, points of views. Those will last forever and shape our future. Let us be bright, shiny lighthouse. Let us take measures, stop malnutrition. Let us prevent, prepare, recover societies from climate-induced threats. Encourage the beam of light to warm our hearts. Be the change you are longing for the sake of the world, for the sake of the younger generation. Last but not least, I'm dedicating my poem to my grandfather who passed away 2 weeks ago. Αφιερωμένο στο παππού. Πολυδουλεμένα τα χέρια σου. Ταλαιπωρημένα με ρόζους γεμάτα ποτέ δεν σταματούν. Διαρκώς δουλεύουν από ηλικία μικρή για μια καλύτερη ζωή. Ακίνητος, υπομονετικός, λύση πάντα να δώσεις. Με την ήρεμη δύναμή σου, πίστη και δύναμη απλόχερα να προσφέρεις. Τυχερός που σε γνώρισα. Πείσμα και αγάπη για ζωή εμφύσισες. Γλυκός, εργατικός και έντιμος. Στη ψυχή μου πάντα θα ζεις. That was all by me for today. Thank you for attending, and let us close with some music. This last piece is Αν θυμηθείς τον ήρω μου by Mikis Theodorakis, played again by Catherine Zaidovine. Thank you for attending tonight, and join us for some refreshment afterward.